ওকে, আর কেউ তো জয়েন করছেন না, সবাইকে ফোন দিলাম। কেউ বলছেন বিজি, কেউ বলছেন ক্লাসে আছেন, কেউ ফোন ধরছেন না। তো যাই হোক, আপনি আপনি ক্লাসটা করুন। So, okay, so is the whiteboard visible? দেখতে পাচ্ছেন? Yes, yes, sir. Okay. Then okay, so today we're going to discuss the essay style questions that you are going to be presented with on your exam. Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay. Okay, so like we said in our previous session, যে আপনাদের এক্সামে প্রথমে প্রথম যে টাইপ একটা কোশ্চেন থাকতে পারে, the first type of questions that you're going to be presented with is maybe visual information that is in the form of a graph or a pie chart, a diagram or a table. Okay, and secondly, you're going to be given an essay style question. Okay, so for the essay style questions, you're going to give your personal opinion. Like we said, you're going to give your personal opinion, logically explain your opinion by giving reasons and relevant examples. Okay, so the first thing you need to do is to have a proper organization to your answer. অর্থাৎ আপনার যে উত্তরটা, আপনি একটা এসএ স্টাইল কোশ্চেনের যে উত্তরটা লিখছেন সেটার একটা সুসজ্জিত ভাবে সাজাতে হবে। ওকে, ফর এক্সাম্পল, লাইক উই সেড ইন ইউর প্রিভিয়াস সেশন, you should give an introduction first, then a second separate paragraph that is going to be body paragraph 1, and another paragraph that is going to be body paragraph 2, and lastly a conclusion. For the visual type of questions, the questions that you are going to that you will be going to analyze, we said that you do not need to give the conclusion. Okay, graph, pie chart, diagram, table, সেটার জন্য কনক্লুশনটা দেওয়া জরুরি ছিল না। However, for the essay style question, you should give a conclusion. Okay, is that clear? Okay. Okay, so today we're going to discuss how you can develop your introduction to the essay style question. অর্থাৎ essay style যে কোশ্চেন গুলো থাকবে সেটা আপনারা ডেভেলপটা, এই ইন্ট্রোডাকশনটা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারেন, তৈরি করতে পারেন। ওকে, সো let us clear this. So generally speaking, okay, your introduction would be a bit different. Your introduction for the essay style question would be a bit different than your introduction for the analysis type of question or the visual information questions. Okay, we said that for your visual information questions, graph, pie charts, diagrams, tables, simply paraphrasing the instruction was enough. Okay, was sufficient. প্রশ্নের যে ইনস্ট্রাকশন, নির্দেশনাটা ছিল সেটাকে প্যারাফ্রেজ করাটা যথেষ্ট ছিল। However, for your SSL question, only paraphrasing is not enough. Okay, your introduction will contain some additional information. That is why it is important to know how to develop your introduction to an SSL question. Okay, is it clearly understood? Yes. Okay. এসএসএল কোশ্চেনের ইন্ট্রোডাকশনে শুধুমাত্র প্যারাফ্রেজ করাটা এনাফ না, কিছু বাড়তি তথ্য চলে আসবে। ওকে, ফর এক্সাম্পল, লেটস রাইট স্যাম্পল কোশ্চেন হিয়ার। আমরা একটা স্যাম্পল কোশ্চেন ধরুন এখানে যদি লিখি,
For example, perhaps, sorry. Is the line visible to you? Yes, education is the single. Education. Okay, so maybe this is a question that has been presented to you on the essay section. Okay, essay part এ গিয়ে ধরুন এরকম একটা কোশ্চেন আপনাকে দেওয়া হলো যে education is the single most important factor in the development of a country. Do you agree or disagree, or to what extent do you agree or disagree? আপনি কি একমত ভিন্নমত, কতটুকু একমত হলে কতটুকু, ভিন্নমত হলে কতটুকু? Okay, so now you're going to develop your introduction from this question. Okay, এই প্রশ্ন থেকে আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা ডেভেলপ করবেন। How? Generally speaking, okay, generally speaking, there are three basic strategies, each a bit more advanced than the previous one, to develop a proper introduction. Okay, একটা যথাযথ কার্যকর ইন্ট্রোডাকশন ডেভেলপ করার জন্য বেসিক্যালি তিনটা স্ট্র্যাটেজি আছে যেটা গ্রাজুয়ালি একটা থেকে আরেকটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে। ওকে, সো উই আর গোইং টু discuss all three, and you are going to understand that basically you are going to use all three strategies, but simultaneously. Okay, একই সাথে আপনারা তিনটা স্ট্র্যাটেজি ইউজ করবেন, বাট when we are discussing, we are going to discuss them one by one. যখন আমরা এখন আলোচনা করব তখন একটার পর একটা আলোচনা করব, বাট যখন আপনারা লিখবেন তখন সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গুলোই একত্রে চলে আসবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ? স্যার, জি, তিনটা সেক্টর জেনারেল ও জেনারেলি স্পিকিং তিনটা স্ট্র্যাটেজি আছে। ওকে, হ্যাঁ, ইচ আ বিট মোর অ্যাডভান্স দেন দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। একটা স্ট্র্যাটেজি তার আগেরটার চেয়ে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের। ওকে, আমরা আলোচনা করব গ্রাজুয়ালি ওয়ান বাই ওয়ান, একটার পর একটা আলোচনা করব, বাট যখন আপনারা নিজেরা লিখবেন, ডেভেলপ করবেন ইন্ট্রোডাকশন, তখন সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গুলো একত্রে চলে আসবে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন স্কুল কলেজে বা ছোট থাকতে যখন অঙ্ক শিখতাম, আমরা কি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব একত্রে শিখতাম? নো, এক্স্যাক্টলি। আমরা প্রথমে কি শিখতাম? যোগ করা, তারপরে বিয়োগ, তারপরে গুণ, তারপরে ভাগ। শেখার ক্ষেত্রে আমরা ধাপে ধাপে শিখতাম, বাট যখন আমরা যখন অঙ্ক করায় যেতাম তখন কিন্তু যখন যেটা প্রয়োজন হতো সবগুলো একত্রে চলে আসতো, রাইট? ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। সো এটাই বলছি যে আমরা শিখবো একটার পর একটা ধাপে ধাপে, বাট যখন ইউজ করতে যাবেন তখন সমস্ত স্ট্র্যাটেজি একত্রে চলে আসবে। ওকে, ওকে, okay, so the first strategy that you are going to use, আমরা বলছিলাম যে প্যারাফ্রেজ করবেন, বাট প্যারাফ্রেজ করাটা, শুধু প্যারাফ্রেজ করাটা এনাফ না ফর এসে কোশ্চেন, রাইট? সো ফার্স্ট we need to know how to paraphrase the instruction. Okay, for example, what do you understand when we say paraphrase? Paraphrase যখন আমরা বলি, আপনি কি বুঝেন? Hello, can you hear me? ইয়েস স্যার। So why aren't you answering the question? What do you understand when you hear the word paraphrase? Paraphrase এই শব্দটা যখন শুনেন তখন আপনি কি বুঝেন, বা what comes to mind? একটার পর একটা What is the meaning of paraphrase? What do you understand when someone says paraphrase? যখন কেউ বলে প্যারাফ্রেজ, এই যে একটা শব্দ, এটা দিয়ে আপনি কি বুঝেন? এই শব্দটা দিয়ে আপনি কি বুঝেন? অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা। Okay, so paraphrase means, or paraphrasing means saying the same thing but differently.
একই জিনিস বলা কিন্তু একটু ভিন্ন ভাবে, in a different way. Okay, do you understand? Yes, sir. Okay, so in other words, you should keep the meaning intact. Okay, you should keep the same meaning. অর্থটা একই থাকবে, but maybe you are changing the words or the sentence structure. Okay, আপনি অর্থটা অটুট রাখছেন, কিন্তু হয়তো সিনোনিম ইউজ করছেন, ওয়ার্ড চেঞ্জ পাল্টাই দিচ্ছেন বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পাল্টাই দিচ্ছেন। অর্থাৎ ইউ আর কিপিং দ্য মিনিং ইনট্যাক্ট, ইউ আর সেইং দ্য সেম থিং বাট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। ওকে, Okay. ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ নাও? Yes, sir. So can you now tell Same, me what do you understand uh, by paraphrase? same word but changing sentence. No, not same word, same meaning. Yes, same meaning. অর্থটা একই থাকবে। ওকে, Okay. আপনি যে কথাটা প্রশ্নে আপনাকে যে কথাটা বলা হয়েছে, আপনি সেই একই কথাটা বলবেন, অর্থগত দিক দিয়ে একই, বাট স্ট্রাকচারালি ডিফারেন্ট হতে পারে। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পাল্টাতে পারেন বা সিনোনিম ইউজ করতে পারেন, ডিফারেন্ট ওয়ার্ড, ভিন্ন শব্দ দিয়ে। ওকে, Okay. saying the paraphrasing means saying the same thing but differently. একই জিনিস বলা কিন্তু ভিন্নভাবে। Is it clear to you now? Okay. Okay, so then the first strategy that you can use is for paraphrasing. Okay, আমরা যে তিনটা স্ট্র্যাটেজি বলেছিলাম তার প্রথম, the first and the second strategies are for paraphrasing. Okay, তিনটা স্ট্র্যাটেজির মধ্যে প্রথম দুইটা স্ট্র্যাটেজি হলো আপনার প্যারাফ্রেজিং করার জন্য। Okay, so the first strategy is using synonyms. Okay, সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা। Can you hear me? Yes, sir. Okay, so the first strategy we said is what? প্রথম স্ট্র্যাটেজিটা কি? Synonym. Exactly, synonyms. Okay, সমার্থক শব্দ। For example, big, large, okay, huge, enormous. Okay, অর্থাৎ synonyms are the words that have the same meaning but they are different words. Okay, সমার্থক শব্দ হলো different words but same meaning. For example, large, big, huge, enormous. Okay, these are different words but all of these mean more or less the same thing. Okay, বড়, বিশাল. Okay, okay, so the first strategy we said is using synonyms. Okay, this is the most basic of the three strategies that we are going to discuss today. আমরা যে তিনটা স্ট্র্যাটেজি বলেছিলাম যে একটা ইন্ট্রোডাকশন ডেভেলপ করতে ইউজ করতে পারেন, সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেসিক হলো সিনোনিম ইউজ করা। ওকে, ওকে, দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ান, সবচাইতে সিম্পল, সবচাইতে বেসিক স্ট্র্যাটেজি এইটা। বাট কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট ইউ আর নট গোয়িং টু ইউজ অনলি সিনোনিমস। শুধুমাত্র একটা স্ট্র্যাটেজি কিন্তু ইউজ করবেন না। আমরা বলেছিলাম কি, যখন ইউজ করবেন তখন সমস্ত স্ট্র্যাটেজি চলে আসবে। ওকে, hello, can you hear me? Sir. Ji, hello Shuchi, can you hear me? Yes, sir. I am here. Okay, okay, so now let's take a look at some of the synonymous words that we can use for words that are in this sentence. Okay, এই যে যে একটা বাক্য আমরা দিয়েছি, এই বাক্যের কোন কোন বা কিছু কিছু শব্দের জন্য আমরা কোন সিনোনিমাস ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করতে পারি, সমার্থক শব্দগুলো ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, this word education, right? Yes. So what synonymous expressions or words can we use for education? Okay, one synonymous word or synonym that we can use, perhaps schooling. Okay, instead of saying education we can say schooling. Okay, Okay. then let's take a look at some other words. For example, this one or these ones. Okay, most important, right? Okay. Most important. Exactly, so what are some synonymous expressions for most important that we can use? For example, let's write this down. Most important
Most important. We can, instead of saying most important, we can maybe say most significant. Okay. Yes. Instead of saying most important, we can say most significant. Or, okay, or we can also say most essential. Okay. So in place of most important এর জায়গায় তার বদলে আমরা most significant, most essential এগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারি। Okay. Okay. Then, for example, this word factor. Okay. Factors. See, Okay. for factors, we can use, instead of factor, we can use maybe aspect. Okay. Or perhaps we can use element. Okay. Or Okay. we can simply say part, a part. Okay. একটা অংশ। Factors manufacture এগুলা কি যায় স্যার? No, ম্যানুফ্যাকচার তো কোনো কিছু উৎপাদন করা, তৈরি করা, আচ্ছা। প্রোডাকশন অফ সামথিং। ওকে। ফ্যাক্টর মিন্স কোন একটা অংশ, কোন একটা পার্ট। অংশ। ওকে, অ্যাসপেক্ট, এলিমেন্ট, উপাদান। ওকে। Then maybe this one, development. Can you tell me some synonymous words for development? Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay, can you tell me some synonyms for development? Development. Improvement. Okay, improvement, you can use, but a bit more appropriate one would be advancement, right? Unnoyon. Yes. Development, advancement, or you can, এগুলা যাবে না স্যার? sorry, evaluations, growth. evaluation, no, evaluation মানে কোনো কিছু পরখ করা, okay, test করা. You can say maybe progression as well. Okay. Okay. Development, advancement, progression, these are synonymous words. Okay. Okay. And lastly, maybe for this word, country. Okay, so instead of country, you can let me write it down. Instead of country, you can simply say nation. Okay, desh, jati. Okay. 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 Okay, so now let's see how we can develop an introduction by only using synonym. শুধুমাত্র synonym ব্যবহার করে introduction কিভাবে বানানো যায়, but keep in mind that you are not going to use only the synonymous expression. Okay, আমরা এটা লিখছি কারণ to make you understand that how by each passing strategy, একটার পর একটা স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করার পর দেখবেন যে এই ইন্ট্রোডাকশন গুলো যে আমরা ধাপে ধাপে লিখবো সেগুলো কিভাবে সফিস্টিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। Okay, how they are getting more and more sophisticated with each passing strategy that we discuss. Okay. Okay. So শুধুমাত্র সিনোনিম ইউজ করে একটা আমরা ইন্ট্রোডাকশন লিখি, দেখবেন সেটা খুবই একটা বেসিক স্ট্র্যাটেজি, বেসিক একটা ইন্ট্রোডাকশন হবে, খুবই একটা সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন। Okay, so for example, এডুকেশনের জন্য আমরা বলেছিলাম স্কুলিং, we can use schooling, right? Okay, right. So then schooling. Okay, schooling is the sorry, single most, এখন আমরা most important এর বদলে maybe we are going to use most significant. Okay. Okay. Instead of most important, we are using most significant. Exactly. Now instead of factor, maybe we are going to use element. Okay.
Then element. instead of development, we are going to use advancement. Sorry, advancement. Okay, and of a country, instead of country, we are going to use of a nation. Okay, so now education is the single most important factor in the development of a country. That was the original question, right? So we have Yes. changed that question into schooling is the single most significant element in the advancement of a nation. Okay, is it clear to Okay. you now how Yes. we can use synonyms? Yes. Okay, so this is the most basic and the simplest of the three strategies that we are going to discuss today. Okay, এটা যদিও paraphrasing, nobody can uh, deny that this hasn't been paraphrased. কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে প্যারাফ্রেজ করা হয়নি, but this is a very simple and basic introduction. Okay, খুব একটা পার্থক্য হয় নাই other than the synonyms. Okay, সমার্থক শব্দ ছাড়া কিন্তু তেমন একটা পার্থক্য হয়নি, যদিও প্যারাফ্রেজ হয়েছে বাট খুবই একটা সিম্পল সাধারণ প্যারাফ্রেজ হয়েছে। ওকে, Yes. okay, then now we are going to discuss the second strategy that you can use to paraphrase. Okay, so let me move this up a bit. Here, country to a nation. Okay, so the second strategy, we say that both the first and the second strategies were for paraphrasing. Okay, প্রথম দুইটা স্ট্র্যাটেজি ছিল আমাদের প্যারাফ্রেজ করার জন্য, right? Right. Okay, so then we have discussed the first strategy, and this is a sentence depending on the first strategy. This is an introduction, which is a very basic introduction. Now the second strategy for paraphrasing, nevertheless, is a bit more advanced than this one. Why? দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিটাও আমরা বলছি যে প্যারাফ্রেজই করব, বাট এখন আমরা বলতেছি যে তবুও এটা আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের প্যারাফ্রেজিং। হাউ? ওকে, বাই changing the structure of the sentence. Okay, the second strategy, nevertheless, for the paraphrasing is a bit advanced because we are going to now change the structure of the sentence. Okay, Yes. আমরা দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিটাও প্যারাফ্রেজ করার স্ট্র্যাটেজি, বাট আরেকটু সফিস্টিকেটেড, আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের। কেন? কারণ এখন আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার পাল্টাবো। we are not going to use only synonyms but also change the structure of the sentence. Okay, আমরা শুধু সিনোনিমই ইউজ করব না, সমার্থক শব্দ ইউজ করব না, এখন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারও আমরা পাল্টে ফেলব। ওকে, Yes. ওকে, সো দেন হাউ উই ক্যান ডু দিস, আমরা এটা কিভাবে করতে পারি? One option is to convert one part of speech into another part of speech. Okay, একটা part of speech কে আরেকটা part of speech এ পাল্টে ফেলা, that is one strategy to follow to change the structure of the sentence. বাক্যের গঠন পাল্টানোর জন্য এটা একটা strategy. Okay, for example, we can change verbs. Okay, But yes. we can change verbs into nouns. Okay, verb কে আমরা noun করে দিতে পারি। We can also change nouns into verbs. আমরা verb কেও noun করতে পারি, noun কেও verb করতে পারি, right? Yes. Okay, for example, let me write down some examples here. Okay, so for example, in the main original question, education is the single most important factor in the development of a country, right? Yes. So this word development, okay, this word, which part of speech is this word development? Development. হ্যাঁ, এটা কোন part of speech? Is it a noun or is it a verb? Noun. Sorry, Noun. noun, exactly, this is a noun, right?
Yes. So we can change this noun into the verb forms. Okay, for example, you can simply say develop. Okay, Yes. for example, you can say schooling is the single most significant element to develop a nation. Okay, স্যার বোঝা যায় না না আজানের সাউন্ড why আপনার ওখানে এখন আজান দিচ্ছে? জি ও আচ্ছা, ওকে। So then maybe we take a pause, and after the azan ends, kindly respond. Okay. ওকে Okay. Okay, so has the azan finished? ইয়েস স্যার Okay. So, like we said, you can change this noun development into the verb develop. Okay. For example, schooling is the single most significant element to develop a nation. Is it clear to you now? Hello, can you hear me? Hello, Shuchi, can you hear me? ইয়েস স্যার স্কুলিং Schooling is the single most significant element to develop a nation, or to advance a nation, okay, or to progress a nation. Instead of the nouns advancement, progression, okay, you can use the verbs. Okay, ওকে to develop a nation, or to develop a country, to advance a nation, to progress a country. Okay, Okay. also you can use another verb, developing. Okay, ইয়েস you can say for developing a nation. Instead of saying to develop a country, you can say for developing a nation, for advancing a nation, for progressing a country. Okay. ওকে Okay, then now you can also convert nouns. Okay, you can also convert nouns, or nouns into adjectives. Okay, অ্যাডজেক্টিভ ইয়েস G, or adjectives into nouns. You can interchange these as well. এগুলো আপনি বা আপনারা অদল বদল করে ইউজ করতে পারেন. ওকে, ফর এক্সাম্পল, let me write down a couple of or some other examples.
Can you tell me technology? Which part of speech is this word, technology? Technology. Noun. Noun, exactly. This is a noun. Okay. Yes. So you can convert this into the adjective form by saying or writing technological. Okay. Yes. Instead of the word, the noun technology, you can convert it into the adjective form technological. So these are some examples that you can use, okay, to use the first strategy to change the sentence structure. Okay, আমরা বলেছি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পাল্টানোর জেনারেলি নিজেদেরও আবার দুইটা স্ট্র্যাটেজি আছে. The first one is changing one part of speech into another part of speech. Okay, and the second strategy to change the structure of the sentence is to change the placement or the position of the words. Okay, শব্দের পজিশন, অবস্থান বাক্যের মধ্যে এদিক সেদিক করে পাল্টে দিতে পারেন. Okay, Yes. so now let's take a look at the introduction that we can write by using both the first strategy using synonyms and the second strategy using changing the structure of the sentence. Okay, so now the most important factor, we're going to maybe write the most, we use the most significant, so maybe we are using sorry, the most essential. Okay, Okay. the most essential, then maybe element, we can keep the element this way. Okay, so this is the synonymous expression, the first strategy. But now we have changed the structure of the sentence because this part was in the middle, right? Yes. Exactly, we have changed the position of the words. Okay, Yes. the most essential element of maybe of nation's development, okay, is education. Now take a look. Isn't this sentence a bit more sophisticated than the first one we wrote? Hello, Shuchi, can you hear me? Yes, sir. So I asked, can you see that whether or not this sentence is a bit more sophisticated than the first one we wrote? আগেরটা হচ্ছে কি এটা একটু বেশি sophisticated লাগছে হালকা একটু? Yes, sir. The most Exactly. element of nation. The most essential element of a nation's development is education. So take a look. This is also synonymous expressions. Okay, nation's development, development of a country, অথবা country's development. Okay, so this is the possessive form. Yes. Okay, Yes. nation's development, development of a nation, অথবা advancement of a nation, Nation. advancement of, exactly. Please continue. The most essential development of a nation, the development is education. Exactly. অথবা a country's development, the development of a country's development. Okay, Yes. so this is also synonymous to those expressions. Okay, advancement of a country's advancement, progression of a nation's progression. Okay, but that is not our focusing point. এটা আমরা ফোকাস করছি না synonym, because we have already discussed that in our previous strategy. আগের স্ট্র্যাটেজিতে synonym বা synonymous expression চলে গেছে. Now we are talking about
changing the structure of the sentence. Okay, আমরা এখন Yes. সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার গঠন পাল্টে দিয়েছি। Okay, Yes. so you can also change the same sentence. Take a look, we have only changed the position of the words. Have we changed the parts of speech? Can you tell me Yes. where? We haven't changed any part of speech, significant The part of speech, right? most essential element. That was the synonym. I'm talking about the changing the parts of speech, verbs into nouns, nouns into adjectives. Okay, or Yes. nouns into verbs. Have we changed that? Progress. No, we haven't changed any of those. Advance. That was the synonym. Try to understand. To change this second sentence, এই যে দ্বিতীয় বাক্যটা আমরা লিখলাম, okay, Yes, sir. this sentence was written by following the second strategy, changing the structure of the sentence. Can you hear me? Yes. Okay, এই তৃতীয় বাক্যটা আমরা লিখেছি কি ফলো করে, যে বাক্যের গঠন পাল্টানোর যে স্ট্র্যাটেজিটা ছিল, দ্বিতীয় যে স্ট্র্যাটেজিটা, রাইট? Yes. ওকে, এখন বাক্যের গঠন পাল্টানোর যে স্ট্র্যাটেজি, এইটাও আবার আমরা বলেছিলাম এটা নিজেই আবার দুইটা স্ট্র্যাটেজি আছে। এক হইলো পার্ট অফ স্পিচ পাল্টানো, ভার্ব থেকে নাউন, নাউন থেকে ভার্ব, বা নাউন থেকে অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ থেকে নাউন। ওকে, এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটা ছিল সেই বাক্যের গঠন পাল্টানোরই দ্বিতীয় পদ্ধতি, সেটা ছিল চেঞ্জিং দ্য পজিশন অফ দ্য ওয়ার্ডস। ওকে, অর্থাৎ ইন্ট্রোডাকশন লেখার যে দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজি আমরা বলছি, ওভারঅল দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল? বাক্যের গঠন পাল্টানো, রাইট? Yes. এই বাক্যের গঠন পাল্টানোরও আবার দুইটা পদ্ধতি আছে। এক হলো পার্ট অফ স্পিচ পাল্টানো, দুই হলো শব্দের পজিশন বা অবস্থান পাল্টানো। ওকে, okay, so now can you tell me, have we converted one part of speech into another in this sentence? এই দ্বিতীয় যে বাক্যটা আমরা লিখলাম, বাক্যের গঠন পাল্টেছি, রাইট? Yes. কিন্তু সেটা কি পার্ট অফ স্পিচ পাল্টে না শব্দের পজিশন পাল্টিয়ে? শব্দের পজিশন। Exactly, we haven't yet used the strategy to change one part of speech into another, right? Yes. আমরা এখন ওই স্ট্র্যাটেজি কিন্তু ইউজ করিনি। So you can write the same sentence, but now you can use both of these strategies. Okay, you can change the position of the word as well as you can use the strategy to change the part of speech. Okay, for example, the most essential element, this part আমরা বাক্যের পজিশন পাল্টে দিয়েছি। Okay, now Yes. you can also change the part of speech. Development, this is a noun, right? Yes. So now you can change this one into a verb. To develop a nation is education. The most essential element to develop a nation is education. এখন বলেন, বাক্যের গঠন তো আমরা পাল্টেছি, রাইট? Yes. এখন আমরা কোনটা ইউজ করেছি? পার্ট অফ Develop. স্পিচ পাল্টেছি But নাকি শব্দের পজিশন পাল্টেছি, না দুইটাই ইউজ করেছি? পজিশন পাল্টাইছে। হ্যাঁ, শুধু পজিশন না, সেন্টেন্স বাক্য। বাক্যের গঠন তো পাল্টেছি আমরা ওভারঅল জেনারেলি স্পিকিং। Yes. বাক্যের গঠনটা কিভাবে পাল্টালাম? শুধু পজিশন পাল্টে, Development. না পার্ট অফ স্পিচ পাল্টে, না দুইটা করে? Others. Can you hear me? Yes, sir. Why aren't you answering? Development means develop a nation. Education is education. আপনি আমার কোশ্চেনটা বুঝেন। আমরা বাক্যের স্ট্রাকচার পাল্টে ফেলেছি, রাইট? Yes. বাক্যের গঠন পাল্টে ফেলেছি। এখন সেটা কিভাবে করলাম? আমরা বললাম দুইটা পদ্ধতি আছে। এক, পার্ট অফ স্পিচ পাল্টানো, দুই শব্দের পজিশন পাল্টানো। এখন আমরা কি শুধু পার্ট অফ স্পিচ পাল্টেছি, না শুধু পজিশন পাল্টেছি, না দুইটাই করেছি? দুইটাই। Exactly, that was the question. Okay,
So before you answer any question, try to understand the question itself. প্রশ্নটা আগে বোঝার চেষ্টা করবেন, okay? Yes. For this first sentence, we only change the position of the sentence, a word, right? Yes. এই প্রথম বাক্যের জন্য আমরা শুধু শব্দের পজিশন পাল্টেছিলাম, কিন্তু পার্ট অফ স্পিচ আমরা কিন্তু পাল্টাই নাই, right? Yes. But for the second sentence, we did both. আমরা দুইটাই করেছি, শব্দের পজিশনও পাল্টেছি এবং we have also changed one part of speech into another. Okay? Yes. So that is a bit more sophisticated sentence than the previous ones. আগের গুলোর চেয়ে এটা একটু বেশি sophisticated. Okay? Yes. Okay then. Now the third strategy that we talked about, we are going to discuss. Okay? That is the most sophisticated strategy to develop any introduction to your essay style question. Okay? Essay question এ introduction লেখার আমরা বলেছিলাম তিনটা স্ট্র্যাটেজি আছে। First one was using synonyms, second one was changing the structure of the sentence, and এই স্ট্রাকচার পাল্টানোরও আবার নিজেদের দুইটা স্ট্র্যাটেজি ছিল, পার্ট অফ স্পিচ পাল্টানো আর হলো পজিশন অফ ওয়ার্ড পাল্টানো, রাইট? Yes. So the third strategy that we are going to discuss now is okay, let me clear these ones. Okay, or maybe we do not need to clear this. Okay, so the third strategy that we are going to talk about now is using concessions. Okay, can you hear me? Yes, sir. So the third strategy to develop an introduction to your essay style question is using concessions. Is it visible to you? Is the writing visible to you? Yes. Using. Okay. Using concessions. Okay. Yes. Okay. So what is the meaning of concessions? Do you know? Concession. Ji? Do you know the meaning of the word concession? No, sir. Okay. So generally speaking, the general meaning of concession শব্দটার একটা সাধারণ বা জেনারেল অর্থ হলো ছাড় দেওয়া, ওকে, বা এই কোন বিষয় বিবেচনা করে ছাড় দেওয়া, ওকে? Okay. So concession means generally speaking কোন বিষয় বিবেচনা করে ছাড় দেওয়া, but in terms of essay style question, okay, essay style question লেখার ক্ষেত্রে concession has a bit more specific meaning, একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে concession এর, okay? So in terms of essay style questions, concession or using concessions means to look at both sides of the coin, okay, mudrar epit opit, or to look at both sides of the argument, okay, looking at all the possible answers to a question and then making a judgment. Can you hear me? Yes, sir. So in terms of writing essay style questions, using or making concessions mean আপনি একটা আর্গুমেন্টের all of the possible যে আউটকাম গুলো আছে, যে সম্ভাব্য রেজাল্ট গুলো, সম্ভাব্য আর্গুমেন্ট গুলো আছে, আপনি সবকিছু বিবেচনা করে তারপরে একটা সিদ্ধান্ত দিবেন, তারপরে আপনি একটা মত বেছে নেবেন সাপোর্ট করার জন্য, ওকে? Okay. মানে যে যা বলুক তাল গাছ আমার এই টাইপের না, আপনি সমস্ত দিক বিবেচনা করে তারপরে একটা ডিসিশন নিচ্ছেন, ওকে? Yes. So when you use concession, this is going to show the examiner that the candidate is capable of critical thinking, okay? তিনি critical thinking করতে সক্ষম, তিনি হুটহাট কোনো ডিসিশন নিচ্ছেন না, ওকে? Okay. বুঝতে পারছেন? That is Yes, going sir. to show the examiner that the candidate is capable of critical thinking
and the candidate is giving the question some thought as well. তিনি প্রশ্নটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করছেন। ওকে, যে না একটা সম্ভাব্য জিনিস, একটা প্রশ্ন। ওকে, since this is an opinion based essay, এখানে অনেকগুলো সম্ভাব্য ফলাফল বা আর্গুমেন্ট বা অপিনিয়ন চলে আসতে পারে। সবার অপিনিয়ন যে এক হবে that is not necessary, right? Exactly. So when you use concession, that is going to show the examiner that the writer or the candidate has thought about the issue. He is looking at all of the possible sides of the issue, okay, of the question. He or she is capable of critical thinking as well as giving the question some thought. তিনি প্রশ্নের চিন্তা ভাবনা করছেন, তিনি ক্রিটিক্যাল থিংকিং করতেছেন। ওকে, তিনি প্রশ্নটা নিয়ে একটু গভীরভাবে ডিপলি থিংকিং করছেন। আফটার all of these things, then the candidate is making a judgment. তারপরে তিনি একটা বিবেচনা করে সবগুলো, যে না এগুলো অনেক কিছু হতে পারে, বাট আমি এই জিনিসটা সাপোর্ট করতেছি, আমি এই মতটা দিতেছি। ওকে, okay, so that is the additional thing that we said at the beginning of today's session, that you are going to need in your essay style question introduction. আমরা শুরুতে আজকে বলেছিলাম যে এসে কোশ্চেনের ইন্ট্রোডাকশনে শুধু প্যারাফ্রেজ না, বাড়তি কিছু জিনিস চলে আসবে, সেটা মনে আছে? আমি যে এই কথাটা বলেছিলাম স্যার যে অনেকদিন পর ক্লাস করতেছি, না একটু নো, রিভিশন। আজকে at the beginning of today's session, আজকের সেশনের শুরুতে আমি বলেছিলাম যে এসে কোশ্চেনে শুধু প্যারাফ্রেজ করাটা, ইন্ট্রোডাকশন লিখতে শুধু প্যারাফ্রেজ করা এনাফ না, বাড়তি কিছু জিনিস চলে আসবে, সেটা কি মনে আছে? আজকের হ্যাঁ, সেশনে জি এক্স্যাক্টলি। সো দিস আর দ্য এক্সট্রা থিংস দ্যাট ইউ আর গোইং টু নিড ফর এসে স্টাইল কোশ্চেন ইন্ট্রোডাকশন। ওকে, হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো, হ্যালো সুচি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আচ্ছা, কারেন্ট চলে গেছে। Okay.